స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా? ఓకే. ఇది నేను బిల్డ్ చేసిన టోపాలజీ. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను డైరెక్ట్గా ఫైర్ వాల్కే విండోస్ మెషిన్ని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేశాను అనమాట ఆన్ ఈథర్నెట్ 1/2. ఓకే. టుడే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ an URL category and URL filtering lab. Okay. Yesterday we discussed about URL category and URL filtering, right? URL category is used mainly for controlling any single websites. Okay, it's not controlling the category or all the categories. If you want to control the traffic category wise, we can use the URL filtering by configuring the custom URL category. Okay. See here, on the first node, we need to configure the URL category. On the objects tab, if you log into the firewall, on the objects tab, you will have the URL category in the custom objects. If you click on the URL category, I have pre-configured the URLs. Okay, what are the URLs that we need to uh, want, whatever the URLs మనకి ఏదైతే URLs కావాలనో అవి మాత్రం నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి పెట్టాను, అంటే ఐ మీన్ కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టాను based upon our requirement. If you want to block Facebook, YouTube, LinkedIn, we can block using the security policies. Okay. In the I have given a custom URL category name as an allow URL, means I want to allow all these Facebook, YouTube, LinkedIn. Okay. And at the same time we can also create one more thing, deny Instagram. Okay. We want to create an policy, we create an URL category within Instagram, and we can add the URL star.instagram.com. Okay. యాక్చువల్‌గా డెనై అనే కేటగరీ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో మల్టిపుల్ ఇలా ఇన్‌స్టాగ్రాము, ఆర్కుట్ ఇలా సోషల్ సైట్స్ ఇలా మల్టిపుల్ పెట్టుకోవచ్చు కదా! ఒకే పాలసీలో. అంటే ఐ మీన్ ఒకటే పాలసీలో అంటే సెక్యూరిటీ పాలసీలో అంటున్నారా? అలాగా. సపోజ్ ఒకే కేటగరీ డెనై కేటగరీ క్రియేట్ చేసి అందులో మల్టిపుల్ వెబ్‌సైట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పెట్టుకోవచ్చు. మనకి ఓకే. ఏవైతే అలో చేయాలనుకుంటున్నామో అవి మాత్రం ఒక దాంట్లో పెట్టుకొని మిగతావి అన్నీ ఇంకో దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. For now, I ఓకే. want to allow Facebook, YouTube, and LinkedIn, and I want to deny the Instagram. Okay. ఓకే. So basically, the URL category controls the traffic based upon the websites. Okay. And after configuring this URL category, you need to have the policies, security policy configure చేసుకోవాలి. సెక్యూరిటీ పాలసీలో కూడా మనం ఒక కొత్త సెక్యూరిటీ పాలసీ కాన్ఫిగర్ చేసుకొని need to configure the trust zone as a source zone, and we have a destination zone, application any, and service URL. I have called that URL allow URL here. Okay. This is allow URL, and action set to allow here. Action set to allow, and I will also create one another policy with deny Instagram. Okay. And we need to create an call and source zone. If you want source users, you can also call here, but for now I want all the users to deny the Instagram, to not to access the Instagram. And destination is an untrust, and application is any. Here we can call the URL.
category that we have custom URL category, that is deny Instagram, and I will set the deny. Okay, hello YouTube, deny Instagram, and third one is a normal what we call to Regular allow the traffic. internet for my PC. Okay, this is the normal cat security policy that I have configured to get an access to the internet to our my PC. Okay. Now, which one is top? Like regular traffic is top priority, or allow YouTube that one? Yeah, based upon the security policies that we have configured, the top priority is and one, which is on the top. Okay, top priority in the sense it will check whenever the ఎప్పుడైతే మనం క్లయింట్ పీస్ నుంచి ఫైర్ వాల్కి ట్రాఫిక్ రిసీవ్ అయిందో Mm. ఫస్ట్ ఇది అలో యూట్యూబ్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ మ్యాచెస్ ఆల్ ద క్రైటీరియాస్ ఇన్ ద అలో యూట్యూబ్, ఇట్ విల్ అలో ద ట్రాఫిక్. ఓకే, we have set the action allow. If it is not Okay. matching, it will come to the deny Instagram security rule, and it will also Okay. check all the parameters like source zone, source address, username, destination zone, destination address, Okay. and if all matching, it will set an action deny. Okay, it won't we won't get an access. And Okay. if two policies are not matching, it will comes to the third policy, and it will also check all the parameters. See, once the traffic reaches the firewall, it will, if we have 1,000 security policies as well, the firewall will go one by one only. Okay, Okay. until unless the traffic is matching the security rule, it will go on checking on top to bottom. Once the traffic sorry, once the traffic matching any security rule, it will do the security policy will allow or deny based upon the action we have set on that particular security policy. Okay, Okay. if any of the security policies are మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన ఏ సెక్యూరిటీ పాలసీకి మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే బై డిఫాల్ట్ అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇంటర్ జోన్ ఇంటర్ Mm. జోన్కి వచ్చేసి డినే అయిపోతుంది బై డిఫాల్ట్గా. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ద సెక్యూరిటీ పాలసీ లుకప్ విల్ బీ హ్యాపెన్. ఓకే, Okay. యా ఇప్పుడు మనం PC. కమిట్ కూడా అయిపోయింది. వీ కెన్ ట్రై టు, యా, దిస్ ఈస్ అ పీసీ. See, we have Okay. allowed Facebook, YouTube, and LinkedIn, right? And we have configured the policy for that to allow YouTube and Facebook and LinkedIn. But we have configured to deny the Instagram. Okay, we'll try to check from our PC. ఇప్పుడు ఆ పీసీని మీ ఆర్‌డిపి ద్వారా రిమోట్ తీసుకోవాలంటే రాదా అది? తీసుకోవచ్చు, బెటర్ కదా! ఈజీగా ఉంటది మీకు. తీసుకోండి. తీసుకోవచ్చు రిమోట్ అది. ఇస్తాను. ఏంటంటే మనం ఏం పెట్టినాం, www.facebook.com ఆల్రెడీ దేర్. ఫేస్బుక్లో అయింది కదా. మనం ఇప్పుడు హ్మ్. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే మానిటర్ లాగ్స్లో we need to check the traffic logs first.
See here, this is a application is on Facebook. This is on Facebook page. Okay, and if you check this security or traffic log, Mm. we need to check whether it is hitting the correct rule or not. See here, it is not hitting the correct rule. Okay, it is going through the trust and trust, Okay. but it is saying as an category not resolved and TCP reset from the client. It is not hitting the correct rule. What rule we have configured here? That is an allow YouTube. We have Yeah. configured the allow YouTube, but it is not hitting that correct rule. It is hitting the trust and trust rule. Mm. Ethernet 1/2 and Ethernet 1/3. We had a NAT IP 1.0.1.2 and it is going to the 57. Let us check why it is. We are able to access. Okay, we are able to access the Facebook, Mm. and you can also check. We are also able to access the YouTube as well. Syntax error. Mhm. I think this is an correct one. This is the correct one. Yeah. Where is the YouTube then? While troubleshooting these type of issues, we need to check whether the traffic is hitting the intended policy. Intended policy means what policy we have configured for this. Okay, what policy we have configured and what policy it is hitting. We can clearly see here. If we okay, I have మళ్ళీ ఒకసారి యాక్సెస్ చేశాను. It is not showing. అంటే మల్టిపుల్ రూల్స్ ద్వారా యాక్సెస్ ఉంటే ఇట్ విల్ పిక్ ఏదర్ వన్ అనుకుంటా మేబీ. లేదు లేదు, అది ఎయిదర్ వన్ పిక్ చేయకూడదు. ఖచ్చితంగా మాత్రం అది ఏదైతే టాప్లో ఉందో అది మాత్రం పిక్ చేయాలి. అంటే ఐ మీన్ టాప్లో అది మనకి మ్యాచ్ అవుతుంది కదా. అవును. మనము హ్మ్. మనం సోర్స్ ట్రస్ట్ నుంచి అన్ట్రస్ట్కి వెళ్తున్నాం. ఆ హ్మ్. సోర్స్ అడ్రస్ ఎనీ ఇచ్చాం, డెస్టినేషన్ అడ్రస్ ఎనీ, and it will check the application is as any, but we have configured the నాకు నా services any. క్వెషన్ ఇంకోటేంటంటే ఇది రివర్స్‌లో కూడా అలౌ చేయాలా? సపోజు మనం ఫైర్‌వాల్ ఏంటంటే ఇది ఫార్వర్డ్‌గే ఎళ్ళిపోతుంది మనం యాక్సెస్ చేస్తే. అవును. రిటర్న్‌గా కూడా సంథింగ్ ఏమైనా అలౌ చేయాలా దాన్ని మనం? లేదు లేదు, this particular rule we have configured, it will take both directions. Okay, see ఓకే. once ఒక్క నిమిషం. Yeah. వన్స్ ఒక సెషన్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే సో హ్మ్. సెషన్ ఆల్ ఫిల్టర్ source. What is the source IP? The IP. 192.168.1.1 కదా.
అక్కడ తెలుస్తుంది. 192.168.1.1. ఓకే, 192.168.1.1. మనకి ఏవైతే సెషన్స్ పాస్ అవుతుంటే ఫైర్ వాల్ నుంచి ఇక్కడ లాగ్ అవుతాయి అనమాట మొత్తం మనకి. ఓకే, based upon ఓకే. the session ID we can track show session ID 177. Okay, once the session forms it will log in the session table, and for the first no, when traffic flowing from C to S, it will match the policy. Okay, whatever the policy we have configured. But for the return traffic, it will check for the session table and it will pass the traffic. Okay, it won't match the second time. The return traffic don't need the rule, because we have already had the traffic hitting in this rule, trust to untrust, and we have already formed the session table. Okay, so by using that Yeah. session table, the return traffic will be flown. Once the when Okay. the traffic is hitting the firewall, it will create both C2S and S2C. Okay, and it will pass the traffic. Once the return traffic comes, it will only check for the session table, and it will allow the traffic. But for the return traffic, we no need to do any security rule match. Okay. ఓకే. సో, ఇన్ సమ్ కేసెస్ లైక్ బై డైరెక్షనల్ లాగా కాకుండా వన్ డైరెక్టే అలౌ చేయాల్సిన అవసరాలొస్తాయి కదా మనకి. అప్పుడెలా చేస్తాము? ఏదేది? సమ్ కేసెస్‌లో మనం Hmm. ఆహ్, బై డైరెక్షన్ ట్రాఫిక్ కాకుండా ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ ట్రాఫికే కావాలి. రివర్స్ ట్రాఫిక్ వద్దు. అప్పుడు? దా ఫైర్వాల్లో అలాంటి ఫీచర్ అయితే లేదు. మనం రివర్స్ ట్రాఫిక్ని అయితే మనం బ్లాక్ చేయలేము, ఎందుకంటే వన్స్ ద ట్రాఫిక్ ఫ్లోన్ ఫ్రమ్ ద సి టు ఎస్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ అండ్ సి టు ఎస్ ఫ్లో అండ్ ఎస్ టు సి ఫ్లో. ఓకే, వీ కెనాట్ బ్లాక్ ద రిటర్న్ ట్రాఫిక్. ఓకే, ఓకే. maybe you can use asymmetric routing and use that another interface to pass through that, but we cannot block the return traffic. We can block the whatever the sessions that hitting on the firewall if- in the forwarding state, and while passing through the firewall, but return traffic you can block from the firewalls. Okay, ఓకే. because this traffic will be works on the session tables. Once it is the firewall, it will create C2S and S2C flow, and it will check the when C2S flow happen, it will check the security policy whether it is action, allow or deny, and it will be pass the traffic based upon that. Okay, if it set the action, it will allow the traffic, and while returning, it will check the same session table, whatever the session table that we have seen here. ఓకే. It will check the this table s to c flow, it whether it is coming from the correct source and going to the correct destination or not. If not, it will drop the traffic. Okay. మనకింకా యూజువల్‌గా ఇంటర్నెట్‌లో హ్యాకర్స్ ఎవరన్నా మనకి పబ్లిక్ ఐపీ కానీ వాళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళు కీప్ ఆన్ గేట్‌వేని హిట్ చేస్తూ ఉంటారు పింగ్స్ ద్వారా. Yeah. గేట్‌వేని బిజినెస్. సో, అవును, ఆ కేస్‌లో వాళ్ళని ఎలా బ్లాక్ చేస్తాం? పబ్లిక్ ఐపీని పింగ్ చేసినప్పుడు మనం హిట్ చేయొచ్చు, బ్లాక్ చేయొచ్చు. మనకి ఫైర్ వాల్లో జోన్ ప్రొటెక్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఓకే. ఎవ్రీ జోన్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద జోన్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే. If we go here, this is a zone. If we see here, for every zone we have a zone protection profile. We need to configure this zone protection profile, and we have to name this zone protection, and we need లాక్. to enable the flood protection. If you want to, if it is a sin, we can give the alarm rate. If you want to allow, if the hacker is hitting continuously, there will be multiple sessions will be happen, right? It will alert the firewall until the 10,000 whatever the rate we have set here. If we configure 1,000, it will alert the firewall until 1,000 connections,
and we need to configure based upon our requirement. Okay, alarm rate, accurate, and maximum. Okay. Once the 1,000 connections, the hacker is trying to hit the firewall multiple times. The firewall ఏం చేస్తుందంటే ఈ 1,000 connections వరకు చూస్తుంది. Once the Mm. 1,000 connections is reached, it will set an alarm and it will alert the firewall. Okay, it will alert the administrators that particular source we can see in the ACC tab. Okay, and we can also see in the monitor logs as well. After that, it బ్లాక్ ఎలా చేస్తారు? huh? బ్లాక్. అదే ఇక్కడ ఉంది కదా మా యాక్టివేట్ అని. ఇక్కడ యాక్టివేట్ ఎప్పుడైతే మనకి 1000కి వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద జోన్ ప్రొటెక్షన్. వన్స్ ద యాక్టివేట్ అండ్ మ్యాక్సిమం కనెక్షన్స్ రీచ్, మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనమాట. మనం ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగర్ చేసామనుకో, ఎప్పుడైతే ఈ జోన్కి హిట్ అవుతుందో it will check Mm. for the threshold limit. Okay, we have an alarm activate threshold limits. Okay, once the alarm threshold reaches, it will alert the firewall. And once the activate, we have an activate connections, right? If it reaches the activate threshold, it will block. Okay, Mm. Okay. based upon the connections per second. This is a connection per second. We once the hacker tries to continuously probe the any public or private IPs, the firewall will choose see until this alarm rates. Okay, alarm rate and activate rate. This is for the SYN. We have an UDP, ICMP, and other IPs as well. Okay, we can also set the alarm rate based upon that. Okay. And we have also the T port scan, UDP port scans, and we need to we need the packet based attack protection as well here. We can use all these Okay. options based upon our requirement and configure the protection for our zones. And apart from this, we can also have the DOS protection as well. Okay, we have denial of service, right? We have apart from the zone protection, we can also configure the DOS protection to save our network from uh, multiple connections or multiple hackers in the network. ఓకే. మనం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌కి సెట్ చేద్దామా? Yeah, చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్, see here we are unable to access the Instagram. We can go and monitor the see see here. జనరల్‌గా కార్పొరేట్ ఆఫీస్‌లో మనకి నోటిఫికేషన్ కూడా ఒక వాల్ పేపర్ లాగా ఇస్తారుగా. ది సైట్ ఈస్ బ్లాక్డ్ బై వెరిజాన్ యాస్ పర్ ద కార్పొరేట్ పాలిసీ అని. We need to create the response pages for that. ఓకే. I అంటే think జావా పేజా అది? లేదు, ఇక్కడ మనకి రెస్పాన్స్ పేజెస్ అని ఉంటాయి. ఇదే ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం రెస్పాన్స్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే జేపీజీనా? లేకపోతే ఏమన్నట్టు ఇది ఫార్మాట్? హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అనమాట. ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లాగా వస్తుంది. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్. ఏదైనా టైప్ చేయండి బాడీలో. చేయొచ్చు, టైప్ హ్మ్. చేయొచ్చు. యాహ్! కంటెంట్ టైప్ ఒక నిమిషం నేను చెప్తాను. ప్లీజ్ ఇక్కడ అప్లై. యాక్సెస్ టు ద వెబ్ పేజ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు విజిట్ ఈస్ బ్లాక్డ్ అకార్డింగ్ టు ద కంపెనీ పాలసీస్ ఉంది కదా. ఇక్కడ ఏం హ్మ్. చేద్దామంటే, ఇది ఆల్రెడీ మనకి సేవ్ అయినట్టుంది, అది ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం ఒకసారి. డౌన్లోడ్స్ యూఆర్ఎల్ పేజ్ బ్లాక్ ఓపెన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వచ్చేసింది కదా. ఇది క్లోజ్ చేసి కమిట్ చేద్దాం ఒకసారి.
If you want to see that, we can create a response pages. Once the site is blocked, it will show and pop up here. The site is blocked as per the company policies like that. Okay. Hmm. This has been done, right? We have shared default. We can try it once. దాన్ని మ్యాపింగ్ చేయవసరం లేదా ఆ పాలసీకి, డినై పాలసీకి? లేదు, యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే ఇది సపరేట్ కేటగిరీ అనమాట. యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ కేటగిరీ మ్యాచ్ బ్లాక్ పేజ్. ఓకే. ఎనీ బ్లాక్ పేజ్. ఓకే. ఫైన్. హ్మ్. నాకు రెస్పాన్స్ పేజ్ రాలేదు. 1 minute. ఎనేబుల్ చేయాలేమో మాన్యువల్‌గా యాక్షన్ దగ్గర. Objects URL category. This is a URL category. Okay. Policies. Instagram action. ప్రొఫైల్ అయితే ఏం లేదు. URL filtering కదా. URL filtering default or ఒక్క నిమిషం మనం చూద్దాం how to enable the response page in Palo Alto. Or an HTTPS. If you see, we can have multiple KB articles, okay, in the browser or in the network. We have a multiple KB article. We can search as well. We have a network profiles interface management. ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయాలంటున్నారు. Network interface management, response pages. Okay, then network interface Ethernet advanced management profile, we can select there. That's fine. If you're using dynamic URLs, a certificate to be used to forward on trust is the self sign. ఇలా వచ్చేస్తుంది a response page. Okay, we have created response page and we have enabled here. Okay, on we need to enable on the management profile. Okay, here we have a management profile. Wherever the management profile called, the response pages will be enabled on all the interfaces. You can see here we have management profile configured on these three interfaces, right? So once the page is blocked, you can see the if the traffic is hitting this 1/1 and URL is blocked, it will create a response page like we what we have configured in that. Response page will be like customized based upon the customer requirement. The response pages will be configured. నాకేమైందంటే ఇంతకుముందు ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు. ఒక కస్టమర్ వచ్చేసి నాకు రెస్పాన్స్ పేజెస్లో కంపెనీ లోగో రావట్లేదు అని చెప్పాడు అనమాట. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, ఓకే. హ్మ్. హ్మ్. ఇది ట్రై అప్పుడు? చేద్దాం. Instagram.com.
we haven't got the response page. యాక్చువల్గా అయితే నార్మల్గా ఇక్కడనే మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. యూఆర్ఎల్ యూజర్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ యూ కెన్ బాడీ బీజీ టైం created right response page. మనం రెస్పాన్స్ పేజెస్లో కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కూడా కాన్ఫిగర్ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడకి వచ్చింది కదా రెస్పాన్స్ పేజ్ వెబ్ పేజ్ బ్లాక్ అండ్ యూజర్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ దీనిపైన వాళ్ళకి కంపెనీ లోగో రావాలన్నమాట. ఓకే, ఓకే. ఆ కంపెనీ లోగోకి సపరేట్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ తెచ్చి మనం ఇక్కడ బాడీ పైన ఇస్తామన్నమాట. ఇక్కడ ఇక్కడ ఉందే, ఇక్కడ దీనిపైన మనం అది ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ఉంటుందో ఆ యూఆర్ఎల్ని మనం తెచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తామన్నమాట. అప్పుడు మనకి వన్స్ ద ఫైర్ వాల్ బ్లాక్ ద block the traffic, it will show on the URL page, block URL on the response page. Here the user ఎవరు యూఆర్ఎల్ ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నారు, తర్వాత కేటగిరీ ఏంది అని ఇక్కడ చూస్తే దీనిపైన మనకి యూఆర్ఎల్ వస్తుంది, సారీ కంపెనీ లోగో వస్తుంది అనమాట. నార్మల్గా అయితే రావాలి ఈ రెస్పాన్స్ పేజ్, మనకి రావట్లేదు ఇక్కడ. ఇట్లా వస్తుంది వెబ్ పేజ్ బ్లాక్డ్ అని. ఓకే. URL filtering response page, customize URL filter response page. User URL category and form. అదే ఇట్లా ఇమేజ్ ఉంది కదా, ఇమేజ్ సోర్స్ పెట్టుకొని మనం ఏది కావాలంటే అది మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. మనం ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ఇచ్చింటామో ఫైర్ వాల్ ఇది ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ఫెచ్ చేసుకొని మనకి అక్కడ ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మనం ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట, హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని. సో ఓకే. ఇక్కడ తెచ్చి మనకి ఇమేజ్ సోర్స్ అని తెచ్చి అది కాన్ఫిగర్ చేసామంటే మనకి వచ్చేస్తుంది. వన్స్ వి గెట్ అండ్ రెస్పాన్స్ పేజ్ హియర్. మనకి ఇక్కడైతే రావట్లేదు కానీ రెస్పాన్స్ పేజ్ మాత్రం కాన్ఫిగర్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. మనం ఆల్రెడీ అలో కూడా చేసాము రెస్పాన్స్ పేజ్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ వాట్ హ్యాపెన్, device response page action కంటిన్యూ సేవ్ సెర్చ్ కేటగిరీ మ్యాచ్ బ్లాక్. కేటగిరీ మ్యాచ్ అని బ్లాక్ చేస్తుంది. ఓకే,
And we have also called that in the interface management response pages. That's all. Image source. ఏమొస్తుంది ఇంక content not found. Okay, it's just a normal URL. మనది ల్యాబ్ అయిపోయినట్టేనా ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ అంతే కదా ఇంకా? ఇది యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ, యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ చేయలేదు. యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ కూడా చేద్దాం. హ్మ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ అంటే మనం సపరేట్గా కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం కదా. మనం హ్మ్. ఏం చేద్దామంటే ఒకటేసారి డైరెక్ట్గా యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ క్రియేట్ చేసుకొని, వేర్ ఇస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్. యాక్చువల్గా దీనికైతే లైసెన్స్ కావాలి. URL filtering license required for URL filtering to function. Okay, until unless we have an uh, license for this, we won't get an URL filtering functioning జరగదన్నమాట. హ్మ్. Just a minute, I will try to get a license once. I will try to stop the sharing for now. Okay.
Yeah, you can see my screen, right? Yes, bro. Yeah. Yeah. I got that license for this URL filtering, and you see here the message was gone now. Okay, you can try to create an URL filtering. URL category. Just a minute. I try to restart this device once. Once the license is installed, if you want, the license has to take effect only after the reboot. Okay, మనం ఫస్ట్ లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా రీబూట్ చేయాలి. రీబూట్ చేయకుంటే మనకి లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఓకే. చూపి లైసెన్స్ చూపిస్తుంది కానీ మనకి ఫంక్షనాలిటీ జరగదు అనమాట అంటిల్ అన్లెస్ ద ఫైర్ వాల్ రీబూట్స్. యూజువల్‌గా మనకి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ లైసెన్స్‌లుంటాయి అప్లై చేయనికి? నార్మల్గా అయితే కస్టమర్స్కి ఫైర్ వాల్తో పాటు లైసెన్స్ అయితే ఫ్రీకి ఇవ్వరు. టెంపరీ లైసెన్స్ ఇస్తారు 1 మంత్ 130 డేస్కి. ఓకే, వన్స్ ద వన్స్ ద కస్టమర్స్ బై ద ఫైర్ వాల్, హ్మ్. ఎప్పుడైతే ఫైర్ వాల్ చేస్తారో వాళ్ళు మా పాలాల్టో నుంచి పాలాల్టోకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేషన్స్లో స్టోర్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ పార్టీ హ్మ్. వెండర్స్ ఉంటారు అమ్మేవాళ్ళు అనమాట, పాలాల్టో ఓకే. రికమెండెడ్. వాళ్ళు ఏం హ్మ్. చేశాక వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ డన్, దే విల్ గివ్ ఏ పర్ టెంపరీ లైసెన్స్ ఫర్ 30 days. Once the temporary license completes, they need to buy the licenses from the Palo Alto again. Okay. సో, Sorry. ఈ లైసెన్స్ అయిపోంగానే ఫస్ట్ ఆగిపోయే సర్వీసెస్ ఏంటి ఫైర్‌బాలో? No, నార్మల్ సర్వీసెస్ అయితే అన్నీ రన్ అవుతాయి. కొన్ని ఉంటాయి హ్మ్. చూడు లైసెన్స్ బేస్డ్, లైక్ దిస్ యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ మనకి లైసెన్స్ బేస్డ్. తర్వాత హ్మ్. గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ విపిఎన్ ఉంది, దానికి లైసెన్స్ బేస్డ్ అది కూడా. ఓకే. నార్మల్గా ఇవి ఆ, ఏమంటారు మనకి డివైసెస్కి అప్డేట్స్ రావాలి, డైనమిక్ అప్డేట్స్ కానీ, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ వారంటీ లైసెన్స్ అది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓకే, హ్మ్. నార్మల్ లైసెన్స్ లేకుండా మనకి ట్రాఫిక్ అయితే ఫ్లో అవుతుంది, ట్రాఫిక్ ఏమైతే ఇబ్బంది కాదు. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఓకే. మనకి లైసెన్స్ బేస్డ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, లైక్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ ఆర్ యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్, గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్, ఆర్ ఇఫ్ హ్మ్. యూ వాంట్ టు గెట్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ ద అప్డేట్ సర్వర్. ఓకే. Okay, those are the license based. Once this license before the license expires, they need to renew the license. Okay, హ్మ్. they have to what we call, వాళ్ళు అలర్ట్ అవ్వాలి ముందరనే లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్ అవ్వకుంది. ఓకే, హ్మ్. లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత అలర్ట్ అవ్వాలంటే దే మే బి గెట్ అవుటేజెస్ లైక్. ఓకే. ఓకే. ఇంకోటి నా సెకండ్ క్వెషన్ ఏమంటే సపోజ్ Hmm. ఆహ్, యూ ఒక యూట్యూబ్ ఉంది. యూట్యూబ్‌లో షార్ట్ వీడియోస్ వరకే బ్లాక్ చేయాలి అని అంటే ఏదైనా ఆప్షన్ ఉంటదా? మనకలాగా? రెగ్యులర్ వీడియోస్‌ని చూడొచ్చు. షార్ట్స్‌ని చూడకూడదు కార్పొరేట్‌లో. ఉండొచ్చు అనుకుంటా, ఆప్షన్స్ చూడొచ్చు ఓకే. మనకి. అంటే షార్ట్ వీడియో ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ చూస్తే ఆ పోర్ట్స్ ఏందనేది తెలిస్తే చేయొచ్చేమో గదా! ఇక్కడ కేటగిరీ బేస్డ్ ఉంటాయి కొన్ని. నీకు ఫైర్ వాల్లో చూస్తే ఫైర్ వాల్లో ఇప్పుడు నీకు యూట్యూబ్ బేస్ అంటే యూట్యూబ్ మొత్తం వస్తుంది. దాని హ్మ్. కింద మనకి సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. యూట్యూబ్ వీడియోసా, లేకుంటే యూట్యూబ్ షార్ట్సా, లేక అలా ఉంటాయి అన్నమాట కొన్ని. దాన్ని బట్టి ఓకే. మనం కావాలనుకుంటే ఓకే. స్టిల్ లోడింగ్. ఈ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ లేదంటే మనం స్పెసిఫిక్గా యూఆర్ఎల్ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట.
until unless we mention the specific URL, the firewall won't what we call won't block the traffic for that. Okay. యూజువల్‌గా ఎలా ఉంటదంటే, యూట్యూబ్, గూగుల్ కానీ, ఫేస్‌బుక్ కానీ దే హావ్ మల్టిపుల్ పబ్లిక్ ఐపీస్ విత్ డిఫరెంట్ పబ్లిక్ వెర్షన్స్ ఐపీస్ ఉంటాయి. ఆ మాట్లాడాలి. పబ్లిక్ ఐపీస్ మనం అంటే ఆ పబ్లిక్ ఐపీస్ కూడా స్టాటిక్ ఉండవు అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్ అవును. ద డైనమిక్. వీ కాంట్ బ్లాక్ ఆల్ దిస్. వీ కెన్ బ్లాక్ ఓన్లీ యూజింగ్ ద URLs. హ్మ్. Or if you get an ports, we can block them using the ports as well. అప్పుడు Yes. సెపరేట్‌గా డెనై రూల్ ఒకటి తీసుకొని లాస్ట్‌లో పెట్టుకోవాలి. డెనే రూల్ తీసుకొని మనం ఆ, దాని కింద అదే ఏదైతే అలౌ అయితే రూల్ ఉందో ఆ రూల్ కింద మనం డినే రూల్ పెట్టినామంటే ఓకే. దానికి ట్రాఫిక్ హిట్ అయ్యి అది డినై చేస్తుంది. ఈ రూల్ టు రూల్ ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎంత స్పీడ్‌గా చెక్ చేస్తది? సపోజ్ ఒక 500 రూల్స్ ఉంటాయి. It will check in milliseconds only. See, if you have thousands of rules, it has to go one by one, right? It will check in a milliseconds only. It won't take much time. సర్వర్ రీబూటింగ్. ఒకసారి ఈ రెస్పాన్స్ పే చేసి నేను చూస్తా రేపు. ఓకే. ఓకే. యాహ్! We can configure response pages for indicating the user that this page is blocked because of this so company policies. హ్మ్. ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఇందాక రెస్పాన్స్ పేజెస్ ఎలా ఉంటాయో మనం బ్లాక్ చేసిన తర్వాత రెస్పాన్స్ పేజ్ ఖచ్చితంగా చూస్తాం హ్మ్. లైక్ దిస్. ఇంకా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఏమైనా చెప్పండి. అసలు ఆఫీస్‌లో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి? ఇప్పుడు మీరు టాపిక్ చెప్పినప్పుడు దాని టైప్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఉంటాయి కదా! యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అంటే ఇంక అంతే. మ్యాక్సిమం కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఐ మీన్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసే కేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే మేము అదే యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ కాన్ఫిగర్ చేసాం అయినా కూడా వాళ్ళు యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ కాన్ఫిగర్ చేసి బ్లాక్ చేస్తుంటారు అనమాట. కొన్ని వెబ్సైట్స్ని బ్లాక్ చేస్తుంటారు. హ్మ్. కొన్ని బ్లాక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారు, పర్టికులర్ సోర్స్ యూజర్ కానీ లేదంటే ఈ సోర్స్ యూజర్స్ ఇచ్చింటారు కానీ పర్టికులర్ యూజర్స్ని మిస్ చేసింటారు అనమాట కొంతమంది. హ్మ్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సబ్నెట్స్ ఇస్తారు. వాడు హ్మ్. యూజర్ ఏ సబ్నెట్ నుంచి వస్తున్నాడో తెలియదు కాబట్టి వాడు కొన్ని మాత్రమే కాన్ఫిగర్ చేసింటారు అన్నమాట సబ్నెట్స్. ఓకే. సో మనం ఇలాగా వాడు బ్లాక్ చేసినా మనకు యాక్సెస్ అవుతుంది అని వస్తాడనమాట. హ్మ్. తర్వాత ఇట్లా నాకు చాలా వరకు యూఆర్ఎల్ కేటగిరీలో ఇవే వచ్చాయన్నమాట. ఎలా అంటే వీ హ్యావ్ బ్లాక్ ద సైట్ బట్ యూజర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. హ్మ్. తర్వాత యాక్సెస్ చేసినా అంటే ఐ మీన్ వాళ్ళు అలో చేసినా కూడా కొందరికి బ్లాక్ అయిపోతుంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళకి ఓకే. తెలియకుండా అంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో చేంజెస్ చేస్తుంటారు కొంతమంది. హ్మ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ఈ కాన్ఫిగర్ చేసిన పాలసీస్ మీద కొన్ని పాలసీస్ యాడ్ చేస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు అనమాట. ఓకే. సో మేబీ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ అయ్యుండొచ్చు లేదంటే ఏమన్నా అప్డేట్స్ అప్డేట్స్ అన్ సెన్స్ పానోయిస్ అప్డేట్స్ కానీ డైనమిక్ అప్డేట్స్ వల్ల కూడా కొన్నిసార్లు ఇష్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. బేస్డ్ హ్మ్. అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు డూ ఏ బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్. బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఏంది, మనం ట్రాఫిక్ హిట్ అవగానే ట్రాఫిక్ లాగ్ చూస్తాం. ఓకే. ట్రాఫిక్ లాగ్ చూసి అది ఏ రూల్ హిట్ అవుతుంది, ఆ రూల్లో ఏమేమి కాన్ఫిగర్ చేశారు, వాడు కాన్ఫిగర్ చేసిన యూఆర్ఎల్ అలోలో ఉందా డినేలో ఉందా అవలా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద ఆల్ బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ ద బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్, ట్రాఫిక్ లాగ్ చూడడం, సెషన్ డీటెయిల్లో కరెక్ట్ కేటగిరీ హిట్ అవుతుందో లేదు కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. హ్మ్. కొన్నిసార్లు వాడు కాన్ఫిగర్ చేసిన కేటగిరీ కాకుండా ఇంకో కేటగిరీ హిట్ అవుతుంటుంది. ఎందుకంటే కొన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్నిసార్లు మర్చిపోయి వైల్డ్ కార్డ్స్ యూస్ చేస్తుంటారు కదా. వైల్డ్ కార్డ్స్ యూస్ చేయడం హ్మ్. కూడా కొన్నిసార్లు ఏమంటారు, వాడు కాన్ఫిగర్ చేసిన యూఆర్ఎల్ పైన ఇంకొక యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ పెట్టి వైల్డ్ కార్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తుంటారు అనమాట. అప్పుడు
అప్పుడు మనకి మన అప్పుడు ఏమైతుంది ఆ కేటగిరీ ఆ కేటగిరీ హిట్ అయ్యి మనకి ఏమైపోతుంది వాడు కాన్ఫిగర్ చేసిన రూల్ బట్టి అలో అని అయితే డినై అని అవుతుంది. ఓకే, ఓకే. బేసికలీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఇష్యూ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఫస్ట్. చెక్ ద ట్రాఫిక్ లాగ్, చెక్ ద సెషన్ tables, and we need to take the packet captures. Once we get the packet captures, we need to see whether all the TCP handshake is completing or not, and SSL handshake is completing or not. మనకి ఇక్కడ హ్మ్. చూపిస్తుంది అనమాట మానిటర్ దాంట్లో సెషన్ ఎండ్ రీజన్ వస్తుంది. సెషన్ ఎండ్ రీజన్ ఇక్కడ ఏ చూడడం వచ్చింది కదా. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇట్ ఏమైందంటే టీసీపీ ఫిన్ వస్తుంది కానీ ఇట్లా ఇన్కంప్లీట్ అని వస్తుంది అనమాట. అప్లికేషన్ ఇన్కంప్లీట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమంటే ఒకవేళ టీసీపీ హ్యాండ్ షేక్ అయినా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, లేదంటే ఎస్ఎస్ఎల్ హ్యాండ్ షేక్ అయినా కంప్లీట్ అవ్వలేదు అనమాట. ఓకే, ఓకే. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ అని వస్తుంది. మనం అప్పుడు హ్మ్. ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ తీసుకోవాలా. ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ తీసుకొని మనకి ఎక్కడ నుంచి అంటే ఐ మీన్ టీసీపీ హ్యాండ్ షేక్ కంప్లీట్ అయిందో లేదు చూసుకోవాలి. టీసీపీ హ్యాండ్ షేక్ కంప్లీట్ అవ్వకుంటే ఎక్కడ నుంచి ఎర్రర్ వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ క్లయింట్ నుంచి సిన్ వెళ్ళి ఉంటుంది, సర్వర్ నుంచి సినాక్ హ్మ్. రావాలి కదా. అప్పుడు సినాక్ వచ్చిండ సర్వర్ నుంచి. హ్మ్. ఓకే, దట్ మే బీ ద ప్రాబ్లమ్. సర్వర్ నుంచి మనకు సినాక్ రావాలంటే టీసీపీ హ్యాండ్ షేక్ కంప్లీట్ అవ్వదు. టీసీపీ హ్యాండ్ షేక్ కంప్లీట్ అవ్వకుంటే మనకి ఎస్ఎస్ఎల్ హ్యాండ్ షేక్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ షో ఎస్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఇన్కంప్లీట్. సో మనకి ఈ అప్పుడు అప్పుడు మనకి ఈ ఇష్యూ లా ఎక్కడ ఈ నుంచి లాగ్స్ ఎలా ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తారు ఇవి? ఏవి ఈ లాగ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కంప్రెస్ సిఎస్వి ఫార్మాట్ అని ఉంటుంది, ఎక్స్పోర్ట్ టు సిఎస్వి ఫార్మాట్. మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసామంటే డౌన్‌లోడ్. డౌన్లోడ్ విల్ గెట్ టు లాక్స్. ఓకే. అట్లా హుహు. మనకి ఫస్ట్ మనం బేసిక్ వన్స్ వీ థరో విత్ బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ వీ కెన్ ట్రబుల్ షూట్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఓకే, యాహ్! యాహ్! హ్మ్. ఓకే. ఫైన్. హ్మ్. కెన్ చెక్ దట్ యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్. ఎందుకు మనకి ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసినట్టు రావట్లేదు. మనం ఇవి రెండు కాన్ఫిగర్ చేసాము. యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్లో ఇట్ హ్యాస్ టు షో ద కస్టమ్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీస్. ఓరైడ్ maybe what is this is an 810. Oh, నాది తప్పైంది. ఇందులో చేద్దామా? యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేసాం కదా. దీస్ ఆర్ ద కస్టమ్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఓకే. and once we click on the URL category, if we click on the add, it has to show the custom URL categories as well. అదే చూస్తున్నాను. ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి చూడు. ఇక్కడ స్టార్ ఉంది కదా. నార్మల్గా అయితే మేబీ వర్షన్ చేంజ్ అనుకుంటా. నార్మల్గా ఈ వర్షన్లో మాత్రం కస్టమ్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీస్ అని చూపించలేదు. నార్మల్గా అయితే హ్మ్. కస్టమ్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీస్ అని టాప్లో చూపిస్తుంది కాన్ఫిగరేషన్. అదే అందుకే చూస్తున్నాను ఎందుకు మాకు చూపించలేదు. మేబీ దిస్ ఈజ్ హ్మ్. అండ్ ఫీచర్ దట్ ఈస్ డెవలప్. దిస్ ఓకే. 810 అనేది ఓల్డ్ ఫీచర్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ స్టార్ ఉంది చూడు. ఇక్కడ హ్మ్. ఏమైంది హ్మ్. మనకి స్టార్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద స్టార్ ఇండికేట్స్ ఏ కస్టమ్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ. ఓకే, ఓకే. నార్మల్గా వేరే ఫైర్ వాల్స్లో అయితే ఎట్లుంటాయంటే అంటే ఐ మీన్ వేరే ప్యానల్స్ వర్షన్లు అయితే ఇక్కడ టాప్లో వస్తాయి మనకి కస్టమ్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ అని చెప్పి టాప్లో యాహ్! వస్తుంది. యాహ్! అదే నిన్న చూసాం మనం. యాహ్! ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మనం ఇవి అలో యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ అలో చేయొచ్చు. ఇది మనం బ్లాక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ బ్లాక్ చేసి అక్కడేంటి 2 కాలమ్స్ సైట్ యాక్సెస్, యూజర్ క్రెడెన్షియల్ యూజర్ సబ్మిషన్. క్రెడెన్షియల్ సబ్మిషన్ మనకి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సైట్ యాక్సెస్కి యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ పెట్టుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళు సైట్ ఓకే. యాక్సెస్ బ్లాక్ చేసి అంటే ఐ మీన్ సైట్ యాక్సెస్ ఇచ్చినా కూడా యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ బ్లాక్ చేసామనుకో ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆహా! సైట్ యాక్సెస్ ఇస్తే అదే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి అలౌ చేయనీయదు నెట్వర్క్. అలో చేయలేదు. ఓకే. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడు, మనం ఇక్కడ అలో యూఆర్ఎల్ అనేది అలో చేసాం, ఇన్స్టాగ్రామ్ డినే చేసాం. మనం హ్మ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే యూఆర్ఎల్ కేటగిరీ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం 2 డిఫరెంట్ పాలసీస్ యూజ్ చేసాం కదా. ఒకటి అలోకి, ఒకటి అవును. డినేకి. అవును. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఇది తీసేసి
ఇది డిలీట్ చేసి ఇక్కడ యాక్షన్స్లోకి వెళ్తే నీకు ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ హ్మ్. ప్రొఫైల్స్లోకి వెళ్ళి యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ ఉందా, ఈ యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే. హ్మ్. ఇట్ విల్ సి నిన్న ఏం చెప్పుకున్నాం, వాట్ ఎవర్ ద యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ ప్రొఫైల్ యూ హ్యావ్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ and whatever the action we have set inside this URL filtering, it will take effect. It will not go with the security policy action. Okay, whatever the ఓకే. action we have set in the URL filtering, in the URL filtering what we have said for allow YouTube and all this, we have set an action as an allow. Okay, for సో, deny. అల్టిమేట్‌గా యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ అనేది టాప్ ప్రయారిటీ. యూఆర్ఎల్ కేటగరీ అనేది సెకండరీ. మోస్ట్లీ సో, అట్లా అని చెప్పలేం కానీ మనం యూఆర్ఎల్ మనం మల్టిపుల్ పాలసీస్ కాకుండా ఒకటే పాలసీ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం కేటగిరీ వైజ్గా ఒకటే యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు మనం కేటగిరీ యూజ్ చేసినప్పుడు 2 డిఫరెంట్ పాలసీస్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ, ఒకటి ఎలోకి ఒకటి డినేకి. హ్మ్. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేసిన అంటే ఒకటే పాలసీ యూజ్ చేసి ఇక్కడ కేటగిరీ తీసేసిన యాక్షన్స్లో మనం యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ కాల్ చేసుకున్నాం. మనం యూఆర్ఎల్ ఓకే. ఫిల్టరింగ్లో ఏవైతే యాక్షన్ సెట్ చేసింటామో సైట్ యాక్సెస్ కానీ యూజర్ క్రెడెన్షియల్ యాక్సెస్ కానీ ఆ హ్మ్. దాన్ని బట్టి మనకి సైట్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా లేకుంటే బ్లాక్ చేయాలన్నా చేస్తుంది అనమాట. అయితే ఒకసారి ఆ సైట్ అలౌ చేసి క్రెడెన్షియల్స్ బ్లాక్ చేయండి. ఒకసారి ఫేస్‌బుక్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. అది ఎలా బ్లాక్ చేస్తుంది యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకుండా అనేది చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం చూద్దాం. See here we have set the action. నేనేం చేస్తా అంటే ఇది డిసేబుల్ చేస్తా ప్రస్తుతానికి, ఇందాక చేసి ఉండొచ్చు. If we try to access the Instagram, it has to match with the first policy only. Okay, హ్మ్. ఎందుకంటే మనం బ్లాక్ చేసాం కదా ఇన్స్టాగ్రామ్. యాహ్! సో ఐ విల్ గో హియర్, try to instagram.com. See, ఇప్పుడు వచ్చింది చూడు వెబ్ పేజ్. యా, అండర్స్టూడ్. వెబ్ పేజ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద whenever we need to configure URL filtering. Okay, see web page మనకి ఇలా వస్తుంది, వెబ్ పేజ్ బ్లాక్, and whatever the message we have included that it will show here block page because of the company policies. And we can get the username, what is the URL they are trying to use, and category, what is the category, deny Instagram. Okay, హ్మ్. understood. How this is how the web page will work. I got it that we need to use the URL filtering to have the web pages. Okay, బ్రో రెస్పాన్స్ పేజ్ కూడా ఇదేనా? అంటే మామూలుగా మనం ఇందాక ఇదే రెస్పాన్స్ పేజ్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు అయితే రెస్పాన్స్ పేజ్ క్రియేట్ చేయకుంటే మనకి డైరెక్ట్గా సైట్ యాజ్ నాట్ యాక్సెస్ అని వచ్చింది కదా, ద సైట్ ఈజంట్ రీచబుల్ అని. ఫిల్టరింగ్ లో డిఫాల్ట్ గా రెస్పాన్స్ పేజ్ కూడా యాక్టివ్ ఉంటుందేమో కదా. అంటే మనం ఇక్కడ మనం రెస్పాన్స్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఎనేబుల్ చేసాం రెస్పాన్స్ పేజ్ని. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసామా, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. అవునవును బ్రో. తర్వాత వెళ్ళి మనం ఇంటర్ఫేస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, ఇంటర్ఫేస్ మేనేజ్మెంట్లో ఎనేబుల్ చేసాం. ఓకే, ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత టు మేక్ దట్ వెబ్ పేజ్ యాక్టివ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అ యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్. ముందు మనం కేటగిరీ యూజ్ చేసినాం కాబట్టి అది రాలేదు. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి మనకి రెస్పాన్స్ పేజ్ కూడా వచ్చింది ఒకటేసరి. ఓకే, నేను బ్రో అనుకుంటాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైర్‌వాల్ రీబూట్ అయిన తర్వాత అది వర్క్ అవుతుందేమో అనుకుంటున్నా. ఒకసారి మానిటర్లోకి చూద్దాం మనం ఏ పాలసీ హిట్ అవుతుంది అనేది. దిస్ ఈజ్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, సారీ, ఓకే. ఈ నీడ్ టు చెక్. టైం ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1:25. పేజ్ బ్లాక్.
వెళ్ళి ఇక్కడ ఉంది చూడు, Instagram base, and it is hitting the allow YouTube. It is mentioning as a thread because we have blocked, right? It is showing as a web page blocked. Categories deny Instagram, and it is hitting the rule allow YouTube. Okay, and it is showing as a block URL. Okay, Instagram.com. అది మనం డిజేబుల్ చేసాం కదా అప్పుడు రూల్. ఏది? ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ని బ్లాక్ చేసే రూల్‌ని మనము డిజేబుల్ చేసినాం కదా! అవును, అందుకే ఇది ఫస్ట్ అలో యూట్యూబ్ రూల్ హిట్ అయింది. మనకి సెకండ్ రూల్ హిట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ చూస్తే మనకి అలో యూట్యూబ్ అని ఉందా? ఓకే. ఇది కేటగిరీ, డినై ఇన్స్టాగ్రామ్ అని కేటగిరీ మనం క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, ఓకే. ఓకే. this is the category we have created for that, and we call this category in the URL filtering. And ఓహ్! this is a rule we have created where the URL filtering is called. Okay. ఓకే. బ్రో Yes. హలో చెప్పండి. బ్రో, ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్ ఫిల్టరింగ్ లో Hmm. మనం సోషల్ మీడియాని అంతా బ్లాక్ చేసింటాము. Ah, ఇది ఒక పాలసీ. అవును. నెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ కేటగిరీలో మనం యూట్యూబ్ ని యాక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకొక పాలసీ ఇచ్చింటాం. Hmm. ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూట్యూబ్ అలో ఇట్ అవుతుందా, లేకుంటే యూఆర్ ఫిల్టరింగ్ ని తీసుకుంటుందా? ఫిల్టరింగ్ లో మనం అంతా సోషల్ మీడియా అంతా బ్లాక్ చేసింటాం. మనం సోషల్ మీడియా అంతా బ్లాక్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద category we have created, custom category. ఓకే, ఓకే. మిగతావన్నీ బ్లాక్ లో ఉంటాయి. మనం మిగతావన్నీ యూఆర్ఎల్ బ్లాక్లు ఉంటాయి. మనం ఏదైతే కేటగిరీ యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటామో ఇది ఫస్ట్ అది చూసుకుంటుంది. ఒకవేళ అది కాకుంటే సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్తుంది. ఓకే. అలాగ అర్థమైంది కదా? ఫైన్. This is how we can create an URL category and URL filtering. అది And క్రెడెన్షియల్స్ లాక్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. క్రెడెన్స్ అంటున్నావా? ఓకే, ఓకే, ఒక నిమిషం. అదే నేను ఏదో మర్చిపోయినా అనుకుంటున్నా. ఇది అంటున్నారు కదా. లాస్ట్‌కెళ్ళి ఈజ్ a credential submissions block. కమిట్. కంప్లీట్ అయింది. కెన్ చెక్. ఫేస్బుక్ యూస్ చేద్దాం. ఫర్ నౌ ఐ కెన్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. ఓకే, మనకి ఇంతవరకు అయితే ఏం డౌట్స్ లేవు కదా? ఓకే, మనం ఇది జస్ట్ మనం ఇదైతే రికార్డింగ్ చేయట్లేదు. ఫైన్. ఫైన్.